Спасибо. Итак, вопрос. Почему Дэвид стал послом бренда Heineken? Well, it was a very easy decision, I have to say, because I have a small bar at home, and in my fridge in the bar at home I always have Heineken. So to then have the opportunity to work with him in Formula One, it was not even one moment to decide whether this was a brand that I liked and respected, and was excited by the way they were going to, of course, promote the brand, but in the end promote Formula One. And we've heard about the responsible message that is being promoted a lot this weekend, and I think that that is an important part of what we're doing here, because Formula One can influence the next generation, and when you get to the age where you're allowed to drink, of course it's a pleasure to share a beer with your friends, but we also need to understand the limits of what that means when it comes to driving. So there's social responsibility, there's pure pleasure and fun, and from that point of view it's a very easy brand fit for me. Решение не далось сложно. Вообще в баре дома у меня холодильник, там присутствует Heineken, пиво. Для меня не было решения сложно принять быть представителем этого бренда. Но если серьезная, конечно, сторона, это продвижение бренда. И здесь мне также не было сложно, потому что в конце концов и Heineken, и я, наше партнерство, сотрудничество нацелено на продвижение Формулы-1 и спорта. То, что мы передадим следующему поколению, как будет развиваться спорт. И говоря о следующем, о новом молодежи, о новом поколении, понятно, что достигая определенного возраста, когда можно потреблять алкоголь, это им интересно, это хорошо пропустить бокал пива с друзьями. Почему нет? Но нужно понимать пределы, нужно понимать грамотно. И здесь уже наша роль, это роль ответственности и социальной ответственности, то, что мы можем воспитать в молодежи. Но, в принципе, для меня это и удовольствие, и интерес, так что решение далось мне легко. Спасибо. Кирилл Зайцев, 66.ru, город Екатеринбург. Вопрос к Дэвиду такой. Вернемся к безопасности на дорогах. Все мы знаем, что пристегиваться ремнями безопасности – это необходимость, это жизнь. Но сочинские таксисты, например, здесь считают, что нет необходимости в ремнях безопасности, убеждают в этом своих пассажиров. Вот какой им контраргумент привести? Как убедить, в свою очередь, таксиста, что всем надо пристегиваться ремнями безопасности? So I'm from Ekaterinburg, part of Russia named Ural. So I have a question. We all understand that safety comes first, and we understand that the seat belts should be used in our everyday life. And now we're here for this event in the south of Russia, and here we have this very enthusiastic and passionate taxi drivers that they neglect seat belts. So what is your opinion? How can we convince them to use seat belts? What should be the best approach to that? Well, frankly, I'm assuming they're adults because they're driving. I would have thought self-preservation is a fairly high on the list of decisions that they make. So, look, it's completely clear that it's safer to wear a seatbelt. There's no debate or argument on that. So, not to wear a seatbelt is just stupid. Скажу так, глупо не пристегиваться. Если водитель водит такси, значит он совершенно взрослый человек, а будучи взрослым, чувство самосохранения, оно достаточно естественно. То есть просто глупо быть, глупо и не пристегиваться. Hello, David. Понял. I'm Anton Tichy from Krasnodar. I have a very serious question. Very serious. Is it true you will come back in F1 racing in Monaco instead Jensen Button was instead Fernando Alonso? Well, So I believe you can do it. You're in perfect form. I'm not so sure about that. I've put on a few kilos since I retired from driving, but I spoke to Jensen last night, actually. He's in Los Angeles, he's living there now.
and for the television show that I do for British TV. So we had a camera there in Los Angeles, and we had a camera here. It was at 12:30 last night, and so I'm outside all cold, and he's there by the pool in Los Angeles in his shorts and a white vest with a picture of his girlfriend on there. So I think he's having quite an enjoyable time in his partial retirement. But he will come back from Monaco, and he was planning to be there anyway, and we were planning to party, but now he has to work, so we wait until Sunday night to do the party. Итак, вы хотите по-русски задать свой вопрос для аудитории? Да, я спросил Дэвида Кулхарда, подчеркнул, что это очень серьезный вопрос, что правда ли, что он собирается вернуться в Формулу-1 в Монако вместо Дженсена Баттона, который должен был быть вместо Фернандо Алонсо. На что Дэвид Кулхард ответил, что, вообще мы на связи с Дженсеном, и не далее, как вчера мы с ним разговаривали, у нас было 2 ночи, у него в Лос-Анджелесе было достаточно комфортное для него время, я стояла на улице здесь, достаточно прохладно, он же лежал, сидел, находился возле бассейна, в расслабленном состоянии, в шортах, наслаждаясь природой, погодой, футболка с фотографией его девушки, и, в общем-то, хорошо себя чувствовал. И планировал, и он, и я, мы планировали не менее хорошо себя чувствовать и встретиться, пообщаться в Монако. Но теперь он собирается работать, но тем не менее будем видеться там в Монако. Спасибо за вопрос. Толком не ответил. David, who is your best friend in the Formula One paddock? Maybe 1, 2 person. That's a good question, on which I don't have a very quick answer. I used to, when Jensen was racing, I would spend a bit of time with him because we were buddies. We fly together with a few of the drivers. We came here together, so I was. We take because a number of drivers live in Monte Carlo, like I do, and so I flew here with Felipe, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Max Verstappen. No, Fernando has his own plane. And there was a couple of the guys I can't remember. But I was enjoying a cool Heineken. They were drinking water because they have to race. But on the way back, then the Heineken would be flowing. Хотите задать свой вопрос по-русски, но он был короткий. Какие друзья, кто лучший друг из команд в падоке, да. Но Дэвид ответил, что хотел бы ответить кратко, но не получится, потому что несколько человек, товарищи, с Дженсеном, конечно, мы друзья, и вообще, когда он еще выступал, мы часто виделись и до сих пор. Вообще, сейчас я летел сюда с несколькими пилотами, и мы встречаемся, вот был из зала реплика: Фернандо Алонсо нет, он летает на собственном самолете, то что мы не пересекались. Но пилоты сейчас, которые сюда соревноваться едут, они не выпивают алкогольные, не пьют алкогольные напитки. Я пил Heineken, они пили воду, но на обратном пути мы планируем пропустить немножко по пиву. Я пил Heineken, а не водку. Можно еще вопрос, да? Я думаю, у нас пока есть время, да? Дэвид, такой вопрос, я по-русски задам, вы переведете. Когда вы были пилотом, вы думали о том, чем будете заниматься после своей гоночной карьеры? Вот. И сейчас, собственно, вопрос. Вы являетесь амбассадором Хайникена. Мы знаем, что Дэвид также является амбассадором Гран-при Азербайджана. Также очень плотные отношения с Редбулом у Дэвида. Вот есть ли сейчас вообще свободное время? Его, может быть, тоже очень мало, как во время того, когда он занимался гонками. So, and now another question. When you were participating in the races, when you were racing, did you think about your future plans for the time after the races? What were the plans? What were the ideas? And just another question is that we know that you are the ambassador of Heineken. You're also the ambassador of Azerbaijan Grand Prix, and you're also much involved in Red Bull activities, so you have quite a dense schedule. Maybe it is as dense as it used to be when you were a racer. Is that correct? How does it feel? How does it work? And how was it when you were racing? Okay, well, so racing is a very intense
focus, and it takes 100% of your focus, and it's quite a selfish existence in many ways, because everything you think about is speed and going faster and the performance of you and the car. So retiring from that means you're not quite so selfish, but you get so used to having this drive and energy to working towards a goal, which is why I knew that I would work in television before I even started in Formula One. You know, so the conversation when I was 14 with my father was that, you know, first get to Formula One, second try and stay there, and then afterwards, you know, make a career in television and take the opportunities that come from there. So everything that's happened in my life so far has not been a surprise, and it's evolved into other things. So as well as working television, I also have a shareholding in a production company which makes the Formula One show, and I've started another business which is an events business which will work with new Formula One management at an event later this year. So as well as Heineken, Mercedes, Red Bull, IWC, Hugo Boss, Cooper Tires, and UBS, I shouldn't forget anyone, Transcal, which do fantastic interiors for aircraft, trains and cars. So, you know, I work with a number of different brands from my office in Monaco, but I've replaced the adrenaline of driving with being busy in business, and that's my adrenaline today, is to have a number of different things to do when I'm at a Grand Prix, because as much as it's fun to watch the races, it's not enough. So a little bit like the Heineken slogan that, you know, it's more than a race. I need more than a race to keep me mentally feeling in a good place, so I keep busy. Спасибо за вопрос. Итак, возвращаясь к тем годам и то, где я сейчас нахожусь. Как говорил отец, сначала нужно попасть в Формулу-1, потом там остаться, ну а потом уже смотреть. Когда я занимался спортом и был гонщиком, на самом деле этот вид спорта, он очень эгоистичен. И у тебя нет особо большого такого разбега вправо-влево. Ты очень сконцентрирован, сфокусирован, ты идешь к цели, у тебя есть гонка, у тебя есть скорость, ты весь сам скорость. Поэтому, когда я ушел из спорта, надо было переориентироваться и уйти от этого, может быть, эгоизма. Но, отвечая на ваш вопрос, вот чем я заменяю этот недостаток адреналина от гонки, я направил свою жизнь в русло деловое. У меня есть несколько проектов, много, и я представляю множество брендов, и Heineken, и Mercedes, и Red Bull, и многие-многие другие, не забыть бы всех, потому что их много, деятельность у меня действительно широкомасштабная, у меня очень плотный график, и в этом я сейчас черпаю энергию, адреналин. Но более того, я после спорта ушел в вещание, я работаю в английской вещательной компании, они освещают Формулу-1 здесь также, и я вовлечен в продюсирование в этой компании, я открыл также свое ивент-агентство, и мы будем работать вскоре над новым проектом с новым менеджментом Формулы-1. Так что у меня много точек применения своей энергии, из этого я черпаю радость в жизни и тот драйв, который раньше я получала от гонки.